welcome back to Math&Me with me Nikhila Shankar. இப்போ நம்ம next பார்க்க போற chapter 11 3D geometry. Okay, இது நம்ம chapter class 11லயே நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். பட் இப்போ class 12ல நம்ம வெக்டர்ஸும் படிச்சதுனால இப்போ வெக்டர் ஃபார்ம்ல பார்க்க நம்ம யூசுவலா போன வருஷம் எப்படி பார்த்தோம், வெறும் x y z இந்த மாதிரி மட்டும் பார்த்தோம். இப்போ வெக்டர்ஸும் படிச்சதுனால we are going to look at it in terms of I cap, j cap and k cap. Okay, done. இப்போ first 2D geometryயோட ஒரு குட்டி ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணிடுறேன். So what do you guys know? In a 2D graph, you have the point P and you have the point Q. So, நமக்கு already Cartesian form என்னங்கிறது தெரியும். And the equation of the graph is given by, what is it given by? நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Equation is going to be y minus y2 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x2. இந்த ஃபார்ம் நம்ம படிச்சிருக்கோமா? So இது வந்து நமக்கு யூசுவலா தெரிஞ்சது, கிளாஸ் 11ல படிச்சது. இப்போ நம்ம புதுசா படிக்க போறது is going to be the vector form. So இப்போ vector formனா இதுவும் நமக்கு தெரியும். இப்போ the point P, how can I write it? x1 y1 இருக்கு. So that I can write it as x1 I cap plus y1 j cap. So P ஏ இந்த மாதிரி vector formல எழுதலாம். இப்போ Q எப்படி எழுதலாம்? x2 y2 னா I can write it as x2 I cap and y2 j cap. I directionல I cap directionல x2, j cap directionல y2. Okay, simple. இப்போ PQ எப்படி எழுதுவோம்? The vector PQ is going to be Q minus P. P minus Q கிடையாது, Q minus P. And that is going to be I cap term club பண்ணா I'm going to have x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap. Simple. So your PQ vector is going to be x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap. So என்ன தெரியுது? This is going to be your Cartesian form and this is going to be your vector form. இது 2D geometry. இப்போ இதே 3D planeல பார்த்தா what do I have? I'm going to have x I cap, y j cap and z k cap. Okay, மூணு different directions இருக்க போகுது because it's going to be 3D, 3 dimensions. அப்படின்னா அர்த்தம் 2 dimension னா it will be a piece of paper. இப்போ 3 dimension னா it is going to be your room. இப்போ room வந்து 3D ல இருக்க x axis, y axis, z axis மூணுமே இருக்கு. So it is going to be x I cap, y j cap and z k cap. Okay, and this is going to be your vector OP vector, and the vector, the angle that the vector makes with the x-axis is going to be alpha, அப்புறம் y-axis is going to be beta and z-axis is going to be gamma. இது எல்லாமே நம்ம vector algebra already படிச்சிட்டோம். I'm just revising. So these are all called the direction cosines. கரெக்டா? direction cosine னா என்ன அர்த்தம்? I'm going to have cos alpha equals x divided by r, cos beta equals y-axis இல்லையா, y divided by r, and cos gamma. Okay, this is not alpha. This is going to be cos gamma. Please change. So cos gamma is going to be z divided by r. So these are all called the direction cosines. இப்போ direction ratio na என்ன அர்த்தம்? If for example you have a vector OP equals x, y, j are the coordinates na, the direction ratios are going to be x, y and z. So what are the direction ratios? They are going to be x, y, z, where the magnitude of A is going to be represented as R, which R equals square root of x square plus y square plus z square. So, okay, அதுதான் இந்த denominatorலயும் நம்ம போடுறோம். இந்த denominatorல instead of R, you can put square root of x square plus y square plus z square. இப்போ இன்னொரு relation என்ன தெரியும்? L square plus m square plus n square, which is going to be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. கரெக்டா? இந்த relation என்ன தெரியும்? When you combine all this, L, M, N, இந்த termல combine பண்ணா, so your r square by r square gives you 1. Okay, so இதே தான் நான் இந்த termலயும் எழுதிருக்கேன். So I have written it as cos alpha equals x divided by r க்கு பதிலா square root of x square plus y square. Cos beta is going to be m, which is y divided by square root of x square plus y square plus z square. And cos gamma is z divided by square root of x square plus y square plus z square. Okay, இதுல வந்து நான் எண்ட்ல consolidated formula ஒரு பேஜ்ல ஃபுல்லா எழுதி கொடுத்திருக்கேன். So அதையும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஒரு டாபிக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு சம் சால்வ் பண்ணலாம். Okay, now you have a direction cosine of a line passing through 2 points. இவ்வளவு நேரம் என்ன பார்த்தோம்? We only learned one point. It passes through one single point. இப்போ இதே if it passes through two different points, so I'm going to have the point P and Q. அப்ப எப்படி இருக்க போகுது? So my vector is going to look something like this. PQ is going to be Q minus P. இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? One extra z coordinate is getting added. Do you see? x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Okay, so this is getting added. Now, what do I have? The direction ratios are going to be x2 minus x1, x2 minus x1, then y2 minus y1, the components of I, j and k. Okay, y2 minus y1 and z2 minus z1. இதெல்லாம் வந்து direction ratios. Okay, இப்போ direction cosine என்ன? Direction cosine, we learnt it to be cos alpha, cos beta and cos gamma. But what are the ratios going to be? Since I have two different coordinates here, x2 minus x1. So நம்ம cos alpha எப்படி இருக்க போகுது? It is going to look something like this. x2 minus x1 divided by r
y2 minus y1 divided by r and z2 minus z1 divided by r. இந்த இடத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால since you have p and q, it is going to be x2 minus x1. Okay, அந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? It is going to be simply x by r, y by r, z by r. ஏன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. So you have x2 minus x1 divided by r, y2 minus y1 divided by r, z2 minus z1 divided by r. Okay, so இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருந்ததுனால what did you write? You wrote it to be square root of x square plus y square plus z square. So இந்த ஃபார்முலா எழுதணுமா? So இதே இந்த இடத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னா my r is going to be this particular term. So r equals square root of x square y square z square இல்லாம x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square, z2 minus z1 the whole square. புரிஞ்சுதா? So இந்த இடத்துலயுமே l square plus m square plus n square equals 1. This is the proof. I've written the proof. r எப்படி வந்ததுன்னு proof எழுதிருக்கேன், but this is going to be your r. Okay, so இப்போ direction ratio, direction cosine இது ரெண்டுமே புரிஞ்சிடுச்சா? For one single point and for two different points. This is a vector passing through one point and vector passing through 2 points. Simple. So first caseல x மட்டும் இருந்தது, second caseல x2 x1 ரெண்டுமே இருந்தது. Okay, now let us solve questions. Example 1. If a line makes an angle of 90 degree, 60 degree, 30 degree with the positive direction of x, y, z respectively, find the direction cosine. Angle என்னன்னு கொடுத்துட்டா direction cosine என்னன்னு கேக்குறான். Direction cosine என்ன தெரியும்? X axis it is going to be cos alpha, y axis it is going to be cos beta and z axis it is going to be cos gamma. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? So இப்போ 90, 60, 30 with x, y and z. So அதை substitute பண்ணலாமா? So cos 90 with the x axis, cos 60 with the y axis and cos 30 with the z axis. So இதுக்கு solve பண்ண வேண்டியதான். Cos 90 is going to be 0. Cos 60 is going to be 0, 1 by 2. So 1 by 2. Then cos 30 is going to be root 3 divided by 2. So these are the angles, direction cosines. Okay, இது பேர் என்ன? Direction cosine. Okay, please copy. Now example 2. If a line has a direction ratio 2 minus 1 minus 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Direction ratio னா என்ன? So you have some vector a which is written in terms of 2i cap minus j cap minus 2k cap. கரெக்டா? இதுல இருந்தானே direction ratio எடுக்கிறோம். 2 minus 1 and minus 2. இதுதான் questionல கொடுத்திருக்கான். So I have written the vector. இப்போ நம்ம direction cosines எப்படி எழுதுவோம்? You know that cos alpha is going to be x by r, cos beta equals y by r and cos gamma equals z divided by r. Okay, எல்லா questionக்குமே இந்த மாதிரி தெளிவா எழுதிட்டீங்கன்னா ஃபார்முலால கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஏன்னா இதுல இன்னும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் if you don't write the steps. Step எழுதுனா கிளியரா இருக்கும். Okay, and what is my r going to be? It is going to be square root of x square plus y square plus z square, and when I substitute the values I have square root of 2 square minus 1 the whole square plus minus 2 the whole square. So this is going to be square root of 4 plus 1 plus 4 which is going to be root 9 which is 3. So இப்போ r value கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ cos alpha கண்டுபிடிக்கலாமா? My x is going to be 2 divided by 3. Now cos beta equals y which is going to be minus 1 divided by 3 and cos gamma is going to be minus 2 divided by 3. So these are all my direction cosines. இப்போ direction ratio கொடுத்திருந்தா direction cosine எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுச்சா? So this is for one single point. So இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுத்திருக்கான். So you have one single point. Okay, now find the direction cosine of the line passing through 2 points. இப்போ இந்த இடத்துல 2 points கொடுத்திருக்கு. So என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் தெரியும்? You know this is going to be x1, y1, z1, x2, y2, z2. நமக்கு என்ன தெரியும்? Cos alpha is going to be x2 minus x1 divided by r, cos beta equals y2 minus y1 divided by r and cos gamma equals z2 minus z1 divided by r. ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா this is going to be the case. இப்போ இங்க r என்ன? r is going to be square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? x2 என்ன? 1 minus of minus 2 which is going to be 1 plus 2. So square root of 1 plus 2 the whole square plus y2 minus y1 which is 2 minus 4. So 2 minus 4 the whole square plus z2 minus z1. So 3 minus of minus 5 becomes 3 plus 5. So 3 plus 5 the whole square. So this is going to be square root of 3 square minus 2 the whole square plus 8 square. When I simplify this I'll get square root of 9 plus 4 plus 64. 64 plus 4 is 68. 68 plus 9 is going to be 77. Okay, so this is going to be square root of 77. R value கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ cos alpha என்ன? Cos alpha is going to be x2 minus x1. இங்க தானே போட்டோம். This is x2 minus x1.
y2 minus y1 and z2 minus z1. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். So cos alpha is going to be 3 divided by root 77. Cos beta is going to be minus 2 divided by root 77. And cos gamma is going to be 8 divided by root 77. Okay. So இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு direction ratio கொடுத்திருக்காங்கன்னா you can find the direction cosines. Okay. Please copy. Example 4. Find the direction cosines of x, y and z axis. So இது என்ன பண்ண போறோம்? So first with respect to x axis. இப்போ for example, this is your coordinate axis. You have x, y and z. So this is z, x and this is y. Now we are talking about a line which is on the x axis. அதுதான் meaning. We are talking about a vector which is on the x axis. அப்போ என்ன அர்த்தம்? What are your cos alpha, cos beta and cos gamma? Cos beta and cos gamma is going to be cos of 0 because alpha is the angle that the vector makes with the x-axis. So, இந்த இடத்துல vector எங்க இருக்கு? x-axis மேலேயே இருக்கு. அப்ப angle என்ன? 0. அப்ப cos beta என்ன? It is the angle that the vector makes with the y-axis. அப்ப x-axis மேலேயே இருக்குனா y-axis எப்படி இருக்கும்? It is going to be cos 90. Perpendicular இருக்குமா? அதே மாதிரி cos gamma என்ன? The vector is on the x-axis. So, z-axisல angle is going to be cos 90. Okay? So what are the values going to be? Cos 0 na 1, cos 90 is 0 and cos 90 is again 0. Now with respect to y-axis na anartham, the line is on. I'll draw the coordinate system again. So I have y-axis, x-axis and z-axis. Correct? So z, x and y. Now my vector is on the y-axis. So if on the y-axis na anartham, what is my cos alpha, cos beta and cos gamma? This is going to be cos alpha is going to be cos 90 ena y-axis la irukku. Cos beta is going to be, it makes an angle of 0 degree and cos gamma is again going to be cos 90. புரிஞ்சுதா? So இதே மாதிரி z axis க்கும் எடுக்கணும். So this is going to be 0, 1 and 0. So இப்போ z axis க்கு எப்படி இருக்க போகுது? It is on the z axis, which means you have cos alpha equals cos 90, then cos beta equals cos 90. But cos gamma என்ன? Since it is on the z axis, it is going to be cos 0 and angle 0 வா இருக்க போகுது. So this is going to be 0, 0 and 1. So these are the direction cosines of x, y and z axis. புரிஞ்சுதா? ஒரு axis க்கும் தனித்தனியா கேஸ் எடுத்து போடணும். Now, fifth question. Show that the points A, B, C are collinear. Collinear na அர்த்தம்? They are going to be either in the single line. One single line la இருக்க போகுது. So I have a vector A to be like this and B also to be like this. So ஒரே லைன்ல இருக்க போகுது. இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம்? So first of all, I have my point A and B. இதை இன்னும் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? Since A and B are collinear, we can also say that A is parallel to B with an angle of 0 degree. புரியுதா? Is this okay? Is this correct? So இப்போ நம்ம இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம்? So first of all, I'm going to find my AB vector, which is going to be, இல்ல AB என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். So this is going to be B minus A, which is going to be I cap minus 2J cap plus 3K cap minus A cap is going to be 2 I cap plus 3J cap minus 4K cap. So this is going to be minus I minus 2 minus 3, which is minus 5J cap, 3 minus of minus 4, so plus 7K cap. So in that AB is going to be something like this. What are the direction ratios for this? So direction ratios are the components. So minus 1, minus 5 and 7. So இதான direction ratio நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பேசிக்கா x2 minus x1 பண்ணிருக்கோம். So இப்போ இது x2 y2 z2 னா இது x1 y1 z1, which means we have done x2 minus x1. Correct? So this is how I found the direction ratios. இப்போ second case க்கு என்ன? Let me take BC. So BC எடுத்தா it is going to be C minus B. When I subtract the vectors, I have 3, 8, 11. தெரியுதா? So I have 3 I cap plus 8 J cap minus 11 K cap minus 1 minus 2, 3. So I have I cap minus 2 J cap plus 3 K cap. Okay, இதை நான் எதுக்கு எழுதுறேன்? To find the direction ratios. டைரக்டா x2 minus x1 பண்ணீங்கன்னா ஒரு கேஸ்க்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வெக்டர் என்னவோ அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா சப்ராக்ட் பண்ணா it will be easy. Okay, 3i minus I is 2i, 8 minus of minus j is going to be 10j, minus 11 minus 3 is going to be minus 14k. இப்போ இந்த கேஸ்ல direction ratios என்ன? Direction ratios are going to be 2, 10 and minus 14. So this is going to be A1, B1 and C1. இதெல்லாம் என்ன? Direction ratios. And this is going to be A2, B2, C2. இப்போ to prove collinearity, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? I'm going to prove that A1 by A2 equals B1 by B2 equals C1 by C2
equals some lambda. So basically இங்க நான் என்ன பண்றேன், what is my a1? a1 is nothing but x2 minus x1. b1 என்ன, y2 minus y1. And c1 is going to be z2 minus z1. அதே மாதிரி a2 என்ன பண்ண, x3 minus x2. b2 is going to be y3 minus y2 and c2 is going to be z3 minus z2. கரெக்ட்டா? இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வெக்டர்ஸ் எடுக்காமையும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, so basically இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலான்னு பாப்போமா? So what is my a1? minus 1 divided by 2 equals b1 is going to be minus 5 divided by 10 equals c1 is going to be 7 divided by c2 is minus 14, and this is going to be, when I simplify everything, I see that the ratio is going to be minus 1 by 2 in all the cases. 5 by 10 enna minus 1 by 2, 7 by minus 14 enna minus 1 by 2. So I see that they are all giving me a constant value of lambda, which means I know that my line AB, the vector AB is going to be parallel to BC. Parallel na enna artham? It can be parallel like this or it can also be parallel like this. Overlap பண்ணியும் இருக்கலாம். So இந்த இடத்துல theta என்னவாயிடும், 0 ஆயிடும். Because it's overlapping, we see that they are going, the theta is going to be 0, but still ரெண்டுமே parallel தான் இருக்க போகுது. So collinearity எப்படி prove பண்ணலாம்? a1 by b1. So basic idea என்ன, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 gives me lambda, where my a1 is going to be x2 minus x1, b1 is going to be y2 minus y1. இந்த மாதிரி respective x, y, z ஓட coordinates போட்டா you will get the direction ratios and the ratio of the direction ratios would be constant. Okay.